Hey guys, happy Monday. I know some of you hate Mondays, even if you have work or if you have summer school, but welcome back to the occasion reports on the Muscab Issa Mohamud show. And the top reports will be about Donald Trump making a True Social post comparing himself and Obama in their 20s. It received tons of backlash as we fought against his own trend. Like someone who's excessively anti-Trump made a post of Trump in his 50s when he still hung out with Jeffrey Epstein, and Obama in his 50s when he was still president of the United States, hanging out with his lovely family. Compared to Trump, he would never do that because he said he didn't have time to go to his son's wedding, aka Don Jr.'s wedding. But anyways, please like this video, share it with someone who needs to see it, and subscribe so you never miss a video like this. So this first report is about Donald Trump, making a True Social post comparing himself and Obama in their 20s. So yesterday, Donald Trump made a post on his True Social account comparing himself and Obama in their 20s, asking us to see who's more good looking. Now, America is largely anti-Trump according to polls, some from right-wing media, but MAGA won't acknowledge that what's going around in this country, probably because either they're stuck in their social media algorithms designed to keep them ignorant and stupid for the rest of their lives, or they're just being paid under the administration where they tell them not to expose their own corruption. People like J.D. Vance, Marco Rubio, Tulsi Gabbard, and many people in the Trump administration used to be against Trump, actually telling us what he's doing that the MAGA cults will never see until they all sold their soul out for money, because money is far more important than their morals or standards. But I digress. So here's the photo that he made. Multiple media sources like Midas Touch Network that posted on Twitter or X just said that Trump was actually 17 or 18 years old in that photo. His parents sent him to a military boarding school for behavior issues and bullying. Now he uses the photo to pretend he was in the military. It ain't surprising that's why MAGA loves him so much, that they think they'll get away with anything illegal just like they use Christianity. But I've said this before and I'll say it again, but with this video I'm gonna show you. And I will tell you right now, as God is my witness, if we lose the midterms and we lose 2028, some in this room are going to prison, myself included. They're not going to stop. They're getting more and more and more radical. And we have to counter that. And what do we have to counter it with? We have to counter it with more action, more intense action, more urgency. We're burning daylight. If you look across every aspect of this, we have to codify what President Trump has done by executive order, right? We have to codify it. And people say, well, they're just going to be messing bills and pass Senate. We got to put aside these structural barriers and get on with it. President Trump today gave to the Senate when they came over for breakfast, even Lindsey Graham, some of the guys he liked, and some of these institutions, I understand. This is a very tough decision to make. And you're going to see some people in the conservative movement that not in a million years, because I talked to him today, quite frankly, I had Hawley on the show this morning, Josh Hawley, and he's talking about it. And I'm trying to play the institution. Well, they called me up this afternoon and said, let's go through the 10 reasons we need to do it. And these are heavy hitters on what I would call the constitutional, the limited government constitutionalist in our movement. And they're about to come out over the next couple of days and make this argument because it said, look, we have to understand
that if we don't take this to the maximum, a maximalist strategy now with a sense of urgency, and in doing this, seize the institutions, if we don't do that now, we're going to lose this chance forever because you're never going to have another Trump, right? You're just not going to have it. Speaking of losing the midterms and losing the 2028 presidential election, there are multiple signs leading to their imprisonment as we get into the next report that the Supreme Court just rejected Trump's effort to overturn E. Jean Carroll's sexual assault and defamation verdict. Just a few hours ago, the Supreme Court just rejected one of the efforts from the first and only convicted felon president of the United States to overturn sexual assault and defamation verdict. Trump hasn't made a post about this, but I expect he's going to be making a long paragraph, aka his meltdown, indicating he couldn't get away in his way of everything. Secondly, the Supreme Court of the United States also ruled in a 5-4 vote that federal law does not require mail-in ballots to be received by Election Day, holding that states may count ballots postmarked by Election Day but received afterwards if state allows it. So here is this photo and pause to read. Here's why this is a good thing for democracy and why this is a bad thing for the far-right MAGA extreme lunatics. Here are the bullet points so that I don't have to tell you all about it. So yeah, many crazy MAGA commentators and influencers have been crying on the floor nonstop that they will also be investigated, that the voter suppression bill is passed in Congress, which it never will, and it's a good thing. Speaking of good things, Putin has said that Ukrainian strikes on infrastructure causing problems for Russia. I'm not sure if he was trying to say that he is losing to Ukraine and Zelensky is the greatest president in Ukraine. According to the CBS article, dictator of Russia Vladimir Putin acknowledged on Sunday that Ukrainian strikes were causing problems for Russia. President of Ukraine Volodymyr Zelensky just made a response video about the Russian army being given as many as 15 deadlines for capturing their Donetsk region. So here's this video that Zelensky posted, but it's 6 minutes long. So if you want to watch for 6 minutes, please watch it, and here's the video I just dropped for you from Zelensky on his Twitter account. Шановні українці, українки, сьогодні були дуже цинічні російські удари по Запоріжжю та Дніпру. У Запоріжжі фактично полювання за цивільними об'єктами, за звичайним транспортом. Росіяни ударили FPV-дронами та іншими типами дронів, атакують саме життя. Був удар по звичайній маршрутці. Один з ударів прийшовся поруч з міським автобусом. Є, на жаль, загиблі. Багато поранених. Також був жорстокий, абсолютно безглуздий російський удар по Дніпру. Звичайне підприємство, цивільне виробництво. Люди загинули. Більше 2 десятків людей поранено. Також Херсон, Харків, Донеччина, Сумщина. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких через такі удари. Росія продовжує свою саме терористичну війну проти України, проти українців. Звісно, ми будемо цілком справедливо відповідати Росії на всі ці удари. І ми це робимо так,
щоб страждала передусім система російської держави і можливість Росії затягувати війну. Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо компетентні. Але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня триденна війна триває вже 5-й рік. Так, що навіть нафтова держава, бензоколонка, як Росію називали тепер із дефіцитом бензину. Це прямий наслідок війни. Один із наслідків. І один із прикладів того, як відповідає Україна. Влучно, не терористично ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі. Наш український план далекобійних санкцій виконується. Також виконуються і санкції середньої дальності. Детально обговорюємо все з військовими командувачами, зі Службою безпеки України, з міністром оборони України та нашими розвідками. Постійно обговорюємо оперативно, реагуючи на реальну ситуацію. Ми коригуємо нашу далекобійну роботу, нашу активність середньої дальності. Ми забезпечуємо Україні результати, які потрібні, щоб держава-агресор не могла тримати війну десь там. Кожен, хто прагне знищити життя іншого народу, сам страждає. Ми захищаємо життя. Обов'язково щодня доповіді по ситуації на фронті. Я хочу подякувати усім бойовим бригадам, кожному нашому підрозділу, які виконують завдання і бережуть українські позиції. Це важливо дуже. Особливо на Донеччині, де найбільше російських штурмів. Але достатньо сказати один лише факт. Від початку повномасштабної війни російською армією було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області. Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Вже 15 разів було це марення у них. Наче вони повністю захоплять Донбас. У 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня. У 23-му році Путін визначив 2 інші терміни захоплення Донбасу. До 1 березня і потім вже, коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. 24-й рік знов такі 2 терміни. У 25-му році, коли росіяни намагались переконати президента Трампа, що Україна начебто впаде, було вже 3 терміни. Крайні дати для захоплення Донеччини, а саме до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня. І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім вже до 1 вересня, і тепер стоїть крайній термін до 31 грудня. Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще 1 мільйон своїх солдат, щоб далі битись об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі. Вже усі пропозиції ми дали, щоб цю війну завершити, і Росія щоразу відмовляється. Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі. Цього тижня і наступними тижнями ми будемо працювати з партнерами. Є речі, які варто зробити заради наближення миру. Буде активний міжнародний графік. Дуже очікуємо на позитивну відповідь від Групи 7. Щодо наших запитів, а також від учасників коаліції охочих, червень, липень мають бути результативними для України передусім, для нашого
спільного прагнення гарантувати безпеку. Мир потрібен. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну. Я дякую кожному і кожній, хто забезпечує силу нашій державі і не забуває дбати про тих, хто поруч. Слава Україні! What's my commentary on his second 6-minute long video? He's absolutely correct that Russia makes zero promises on a war that they invaded in the first place. The ones promoting this Russian terrorism are MAGA extreme lunatics and Nazis. People like former Congresswoman Marjorie Taylor Greene said it themselves. I always felt like that was something that President Trump would achieve. And I always thought that would happen while he is president, but I haven't seen him pursue it like I thought he would have. I thought before he was elected for a second term, oh, I'm sure that we'll have peace with Russia and resume great trade relationships, and we will see a much better outcome and future for the two countries. I would have said that before, but I also never thought he would have gone to war with Iran. Okay. So it's what I expected, and what has happened in real time is totally different. And I don't see him taking the steps right now that I think he should be taking for the two countries to restore a good relationship. I think that I fully believe that Russia and America should have a strong relationship. We should be great trading partners. We have good economies. And I think the Russian people and the American people have much more in common than we ever have apart. It's, as a matter of fact, we're more alike than many countries. Our cultures, our American Christians, Russian Christians, we have so much in common. And so I think it's very unfortunate that it has been this way for so many years. Yeah, she had to go. Also, that same woman that joined Tucker Carlson leaving the Republican Party, I'm not a Republican nor am I Democrat, but you know what, let's just let the far right extreme lunatics eat each other alive. And this is entertaining, because once you have FA, you will start to FO. Okay guys, I think that's it for today's report on the Muscab Issa Mohamud show. I will see you Wednesday and on Saturdays, my required schedule, and sometimes optional like Tuesdays, Thursdays, Fridays, and Sundays. So I'll see you on Wednesday and Saturdays required schedule, and some optional that I will do once the news is relevant, and I will do it. So see you everybody. Bye everybody. Take care.